안호영 의원님께 2024 국정감사에서 K-팝의 어두운 그늘, 직장 내 괴롭힘, 그리고 노동법 밖의 노동자 실태에 대해 살펴보신다는 이야기를 들었습니다. 저도 K-팝 참 좋아하는데요. 의원님께서는 K-팝을 반드시 지켜내겠다는 각오를 내걸 정도니 평소에도 K-팝을 즐겨 들으실 것이라 믿어 의심치 않습니다. 단순히 요즘 아이돌 누가 핫하다더라는 말만 듣고 K-팝을 운운하는 정치인분들과는 다를 거라고 믿습니다. 특히 요즘 K-팝에서 핫한 하이브와 어도어, 뉴진스 이슈를 건드리기로 하신 것에 참 놀랐습니다. 저희끼리만 아는 뜨거운 이슈인 줄 알았는데 지난 8월 1일 23명의 사망자가 발생한 경기 화성 아리셀 1차 정지 공장 화재 사건보다 우선해서 의원님의 관심을 사로잡았다는 점이 참 놀랐습니다. 2024년 최악의 사상 사고가 발생한 기업 대표가 아니라 아이돌 멤버를 국회 출석 요구하신 점에서도 참신함을 느꼈습니다. 참, 뉴진스 한이님은 환경노동위원회 국정감사가 열리는 10월에 20살 생일을 맞으십니다. 혹시나 다른 분들처럼 어른들 싸움에 아이들만 불쌍하다는 요지의 말씀을 하시면 한이님께서 나는 이제 어엿한 성인인데 무시받았다며 불쾌하실 수도 있으니 참고해 주시면 좋겠습니다. 그리고 어리다고 해서 절대 한이님을 무시하지 말아 주십시오. 한이님께서 작년에 정산받으신 금액만 해도 52억 원인데 이건 의원님께서 2024년 제22대 총선에 출마하면서 신고한 재산인 8억 7,429만 2천 원보다도 훨씬 더 많으니까요. 참고로 한이님은 지난 6월에 다른 회사 어떤 그룹 어떤 매니저로부터 무시해라는 말을 들었다고 합니다. 6월이면 의원님께서 증인으로 채택한 김주영 대표가 아니라 민희진 씨가 한이님 소속사 대표로 있었던 때이죠. 어떻게 6월인지 잘 아냐고요? 한국경제 하지은 기자님께서 친절하게 밝혀주셨는데 해당 그룹 매니저가 아일릿 매니저라고 꼭 짚어서 밝혀주셨습니다. 참고로 아일릿은 그 시기에 민희전 전 대표가 좌표를 찍으며 자행한 공개 저격으로 인해 뉴진스 팬덤의 악플 테러를 수도 없이 당했는데요. 아일릿 멤버 원희님은 그 스트레스로 결국 병원 진료까지 받았습니다. 그리고 여전히 해당 팬덤으로부터 악플과 조롱성 댓글을 당하고 있고요. 물론 한이님께서 잘못 들으실 수도 있지만 만일 그 매니저님께서 정말 무시해라는 말을 아일릿 멤버들에게 하셨다면 의원님께서는 그 또한 맥락을 봐가며 살펴보실 줄로 압니다. 민희진 씨와 뉴진스 그리고 그 팬덤과 엮이면서 받은 트라우마가 너무 크기 때문에 어쩌면 그 매니저 분께서 사용하신 무시라는 단어의 뜻은 다른 사람을 얕보거나 하찮게 여기라는 뜻이 아니라 중요하게 생각하지 말라라는 의미일 수도 있으니까요. 의원님께서 채택하신 올해 환경노동위원회 국정감사 주제가 직장 내 괴롭힘이라고 들었는데 혹시나 이 무시해 발언이 주가 될까봐 짚어드리고 싶었습니다. 매월 1,300만 원 받으시는 의원님 월급의 반의 반도 못 받는 매니저가 의원님보다 훨씬 돈이 많은 한이님께 무시해 한마디 했다고 직장 내 괴롭힘으로 몰아가신다면 조금 놀라울 것 같습니다. 물론 돈 많이 버는 사람은 괴롭힘을 당하지 않는다고 말하는 건 절대 아닙니다. 직장 내 괴롭힘이라는 국정감사 주제로 의원님께서 다루실 것이라 믿어 의심치 않는 사건의 피해자 분께서도 연봉이 꽤 높으셨거든요. 52억 원을 정산받은 한이님이나 연봉이 1억 5,700만 원인 의원님보다는 못하지만 직장 내 성희롱 및 괴롭힘 피해자였던 어두어 전 직원님의 연봉은 1억 3천만 원이었습니다. 어떻게 이렇게 정확히 잘 아냐고요? 당시 어두어 대표였던 민희진 씨께서 공개적으로 밝히셨기 때문이죠. 당사자의 동의도 없이 말입니다. 그러니까 돈 많이 번다고 괴롭힘을 안 당하는 건 아니다 라는 말씀은 정답입니다. 물론 이 분께서도 민희진 씨 연봉에 비하면 아무것도 아니지만요. 돈 얘기는 이제 그만하죠. 만일 안호영 의원님께서 국정감사에서 직장 내 괴롭힘 이슈를 제대로 다뤄주신다면 피해자 분께서도 조금 위로를 받으실 거라 믿습니다. 빌보드에서도 최근에 기사로 다룰 만큼 중요한 사건이지만 한국 언론은 대체로 외면하고 있고 가해자로부터 사과를 받기는커녕 2차 가해를 받고 계시거든요. 대표로서 직장 내 괴롭힘과 성희롱 신고 무마를 위해
일방적으로 가해자를 감싸고 돌며 코칭해주고 무책임한 날조다, 보복성이다고 인사팀에 말하는 등 부당 개입을 하는 게 곧 직장 내 괴롭힘이 아닐까요? 그냥 제대로 인실 먹여라 쌍. 여기서 인실은 인생은 실존이야 만화의 줄임말입니다. 일도 개같이 하면서 이런 거나 열심히 신고하는 년들. 년아 뒤져봐라. 사이코, 정신병. 피해자를 두고 이렇게 쌍욕을 하는 것이 무시해 라는 말 한마디보다 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않을까요? 자기 밑에서 일하는 직원을 욕설과 폭언으로 만신창이로 만들어 놓고 자신의 억울함을 밝힌다는 명분으로 퇴사한 직원의 카톡을 한마디 양해도 동의도 없이 공개하고 수많은 거짓말을 재차 늘어놓으며 도리어 피해자가 보복성 허위 신고를 했다며 무능력한 직원으로 프레이밍하는 것이 무시해라는 말 한마디보다 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않을까요? 무시해. 정확한 증거가 없어 한이님께서 오해하셨다고 해도 우리는 절대 알 수가 없는 어떤 그룹에 어떤 매니저가 했다는 이 한마디에 만일 한이님께서 상처를 받으셨다면 부디 어두워 전 직원분께서 겪으셨고 아직도 겪고 계실 지옥 같은 고통보다는 조금은 덜 하기를 바랄 뿐입니다. 가장 중요한 것은 피해자의 목소리이기 때문에 피해자 분께서 최근에 올리신 글을 직접 읽어드리도록 하겠습니다. 아직도 사과 한마디 없었습니다. 미니즈는 직장 내 성희롱과 괴롭힘 신고를 무마하려고 조사에 개입하고 동의 없이 제 카톡을 까발리며 허위 사실을 유포하고 뒤에서는 쌍욕을 남발했습니다. 공개 사과 요구를 했더니 돌아온 답변은 제 연봉 공개를 포함해 너 일 못했잖아. 너 하이브니? 너도 술자리 즐겼잖아 라는 18장짜리 모함 그리고 지난주 부대표가 제게 건 명예훼손 형사고소였습니다. 본인은 중립을 지켰다느니 제가 일 못해서 잘린 거라느니 하는 거짓말을 반박당하고선 무시로 일관하는 사람의 이야기를 수많은 이들이 믿어주고 응원하고 있다는 게 충격적입니다. 적어도 반성은 할 줄 알았습니다. 그러나 마치 없던 일처럼 묻어버리고선 본인은 죄 없다고 외치고 측근 부대표는 절 형사고소하고 있는 것을 보니 반성의 기미조차 보이지 않아 유감입니다. 국정감사를 하나의 퍼포먼스나 마케팅 용도로 활용하시는 정치인이 많은데 안호영 의원님께서는 폭넓은 조사를 통해 이 사안을 제대로 잘 다뤄주실 것이라 믿습니다. 그러실 거니까 K-팝의 어두운 그늘, 직장 내 괴롭힘, 그리고 노동법 밖의 노동자 실태라는 엄청난 제목을 붙이고 살펴보니 문제가 심각하다고 말씀하셨겠죠. 부디 이번에는 어두워 전 직원 피해자분의 목소리가 무시되지 않기를 바랍니다. 그리고 말씀드렸다시피 이번 사안은 최근 빌보드에서도 기사로 다룰 만큼 해외 K-팝 팬들도 중요하게 여기고 있는 사건입니다. 부디 크게 활약하셔서 안호영 의원님의 이름을 해외에도 널리 알리시기를 바라겠습니다. 저도 영어로 돕겠습니다. 관심 있게 지켜보시는 분들이 생각보다 많거든요. 감사합니다. Dear Mr. An Ho-young, I heard that during the 2024 National Assembly audit, you plan to examine this issue of the dark shadows of K-pop, workplace bullying, and the reality of workers outside of labor laws. I'm also a big fan of K-pop, and given that you have expressed a determination to protect K-pop at all costs, I'm sure you must listen to K-pop regularly. I believe you're different from other politicians who only hear about which idols are popular these days and then casually speak about K-pop. I was especially surprised to hear that you intend to address these hot issues surrounding HYBE, Audit, and NewJeans. I had thought that these were issues only we were passionate about, but it seems that they have caught your attention more than this Audit battery plant fire in Haseong, Gyeonggi province, which happened on August 11th and resulted in 23 deaths. It's also refreshing to see that rather than summoning the representative of this company where the worst disaster of 2024 occurred, you have chosen to call an idol group member to testify before the National Assembly. Oh, by the way, NewJeans member Hanni
will be turning 20 in October during the time of the audit. If, like some others, you say something along the lines of, it's a shame that these young kids are caught up in the adults' fight, Hanni might feel offended, thinking, I'm an adult and yet I'm being dismissed. So please keep that in mind. And don't underestimate her because she's young. Just last year, Hanni's earnings amounted to 5.2 billion Korean won, which is significantly more than the 874,292,000 Korean won you declared in assets for the 2024 22nd general election. For your reference, Hanni mentioned hearing the phrase ignore her from a manager of another group from a different company back in June. This was when NewJeans was still the CEO of her agency, not Miss Kim Joo-young, whom you have summoned as a witness. You might ask how I know it was June. It was kindly confirmed by Hangyang reporter Ha Ji-eun, who specifically identified the manager in question as someone from the Audit team. By the way, during that time, Audit member Won Hee had to receive medical treatment due to the stress caused by the flood of malicious comments from NewJeans fandom, sparked by public attacks that were instigated by NewJeans herself. Even now, she and the group are still dealing with hate comments and mockery from the same fandom. Of course, NewJeans member Hanni might have misheard, but if the manager really did say ignore her to the island members, I trust you will consider the full context. The trauma caused by getting involved with NewJeans and their fandom is so severe that perhaps the manager didn't mean disregard in the sense of looking down on someone, but rather in the sense of pretend you didn't see her. Since the theme of this year's Environment and Labor Committee audit is workplace bullying, I wanted to point out this ignore her remark in case it becomes your focal point. If you frame this as workplace bullying just because a manager who earns less than half of your monthly salary told the members to ignore Hanni, who makes far more money than you, that would be quite surprising. Now, I'm not saying that people who make a lot of money can't be victims of bullying. Of course not. The victim of the case I'm sure you'll be addressing in the audit, since the topic is specifically about workplace bullying, also earned a considerable amount. Although her earnings were lower than Hanni's 5.2 billion Korean won or your annual salary of 157 million Korean won, the former Adore employee who was the victim of workplace harassment and sexual harassment had an annual salary of 130 million Korean won. You might ask how I know this so well. It's because NewJeans publicly discloses at the time without the employee's consent. So indeed, you're right. Making a lot of money doesn't mean one can't be harassed. Of course, this amount is nothing compared to NewJeans' salary. Enough about money. Mr. An, if you properly address the issue of workplace bullying in the upcoming audit, I believe the victim might find some comfort. Even Billboard has covered this case, but Korean media has largely ignored it. Instead of receiving an apology from the perpetrator, the victim is experiencing further harm. Isn't it workplace bullying when a company CEO intervenes to shield the perpetrator of sexual harassment and bullying, defends him, coaches him, and claims the victim's report is irresponsible and fabrication and retaliatory? Real life is a bitch. Bitches who do crappy work and file complaints like this. You bitch, go die. Psychopath, mental case. Isn't this verbal abuse and slander more of a workplace bullying issue than just saying, ignore her? Wouldn't it be workplace bullying when a boss makes life miserable for an employee with verbal abuse and insults, publicly exposes the Kakao Talk messages of a former employee without consent, spreads numerous lies, and frames the victim as an incompetent worker who filed a retaliatory false report? Far more than a manager saying ignore her to the members. Hanni might have misheard, and we can never confirm the exact
context of the remark, but even if the remark was actually made, I just hope the hurt she experienced from hearing "ignore her" pales in comparison to the hellish torments endured by this former Audit employee who is still suffering today. The most important thing is the victim's voice, so I'd like to read the recent post made from the victim. There still hasn't been a single word of apology. NewJeans intervened in the investigation to cover up workplace sexual harassment and bullying claims, exposed my KakaoTalk messages without my consent, spread false information, and stirred up conflict behind the scenes. When I demanded a public apology, the response I received included exposing my salary, accusations like, "You didn't do your job well. You're with HYBE, aren't you? You enjoy drinking with them too," along with an 18-page smear campaign. And just last week, the vice president, the perpetrator, filed a defamation lawsuit against me. It's shocking that so many people believe and support the story of someone who's stuck to their lies, claiming neutrality and blaming my firing on my incompetence, even after their falsehoods were exposed. I expected at least some reflection, but instead, they're burying everything as if it never happened. NewJeans cries out her innocence while her close associate files criminal charges against me. Seeing no sign of remorse from them is truly regrettable. Many politicians use the National Assembly audit as a performance or marketing tool, but Mr. An, I believe you will thoroughly investigate this matter and handle it properly. You must have done so already, given the grand title, The Dark Shadows of K-Pop, Workplace Bullying and the Reality of Workers Outside of Labor Laws, and your remark that the problem is serious. I sincerely hope that this time, the voice of the former Audit employee will not be ignored. As I mentioned earlier, this issue has garnered enough attention to be reported by Billboard, and international K-pop fans consider it a significant case. I hope you take this opportunity to make your name known globally. I'll even help with the English. More people are watching closely than you might think. Thank you very much.